Good morning, class. Today, let us discuss or talk about academic reading strategies under Unit 2, which is reading and writing strategies for academic and professional text. So today, aalamin natin ano nga ba yung mga different reading strategies and steps para makapag-come up tayo or malaman natin kung ano yung content ng mga reading materials or academic reading materials or academic reading text. Yan. But before that, alamin na muna natin kung ano ba yung mga content, ano ba yung content standards, performance standards, and most essential learning competency na meron tayo with this, regarding this lesson. So, content standards, the learner acquires knowledge of appropriate reading strategies for a better understanding of academic text. And then performance standards, the learner produces a detailed abstract of information gathered from the various academic texts read. And last one is most essential learning competency. Uses knowledge of text structure to glean the information he or she needs. So meaning to say, nakafocus tayo sa academic reading strategies. Okay, class. Before ko i-discuss sa inyo yung pinaka-lesson natin today, which is academic reading strategies, let us have this task muna. Okay, according to this, pretend that you are a research consultant. You have been assigned the task of researching this assignment and then writing a report that includes a recommendation for brilliantes based on your findings. So, dito class, sa task na to, hindi nyo na siya kailangan gawin. I-explain ko na lang siya kung ano yung ibig sabihin ng task na to or ano yung pinaka-process ng task na to. So dito, nag-prepare ako ng article. All you have to do is to read this article. Yan, kasi may mga questions ako dyan. So, ito yung mga questions natin. So, paano natin malalaman, paano nyo nakuha yung ano ba yung mga reading strategies ninyo? Paano nyo nakuha yung thought or yung pinaka-main idea nung article na yon? And then, ano yung purpose ng article? So, i-identify natin yan. Ito yung na-prepare ko mga questions. So, I have three questions. First one is, who is the audience for this report? So, para sa, sino nga ba yung audience or sino yung mambabasa ninyo? Like for example, yung article about kay Brillantes. So, sino kaya yung target na listener or audience ninyo sa report na yun or sa article na yun. And then second one is, what does Brillantes company need? Why does the company need it? So, yung tinutukoy lang dito, basically, is yung pinaka-content or thought nung article. Ayan. And then, last one is, would you rely on primary or secondary research? How would you gather data for this report? So dito, syempre kapag magbabasa tayo, di ba sabi ko nga sa inyo, lahat ng academic text, reading materials, basta kapag sinabing academic text, ayan, tumutukoy lang siya sa mga academic reading materials, meaning to say, meron silang standard na sinusunod, yung mga formal language na ginagamit. So, katulad nung research, katulad ng report o ng article na naka-example dyan, which is yung about kay Brillantes, ayan, ginamitan siya ng, it's either primary or secondary research. And then, so kapag magbabasa kayo, di ba sabi ko sa inyo a while ago, based na sa mga past discussion natin, kailangan meron kayong valid information na pagkukunan. So, katulad din dito, ganun din yung ginawa ko. Ayan, sa task na to. So now class, let us discuss about the academic reading strategies. Ito yung lecture ninyo. Ayan. What are the different reading strategies? So dito, malalaman ninyo ano nga ba yung mga different reading strategies. But before that, alamin muna natin pinaka-basic meaning. Ano nga ba yung meaning ng strategies, yung word na, o term na strategies. According to this, strategies differ from reader to reader. The same reader may use different strategies for different contexts because their purpose for reading changes. Meaning to say, strategies, ito yung pamamaraan. Kasi di ba bawat reader may kanya-kanya silang purpose or pamamaraan or ano ba yung purpose ng reading materials na binabasa nila. Ayan, for academic, more on academically language siya or kung pwede siya makapag-entertain, ganun. Di ba kada reader, meron kanya-kanyang purpose kung bakit nagbabasa. Para may matutunan, or for example, para sa exam, yun. Then, ask yourself, why am I reading?
And what am I reading when deciding which strategies to try? So, kapag nakaisip na kayo ng strategies niyo, syempre, unang-una niyong aalamin or unang-una niyong iisipin is why am I reading? So, bakit ka nga ba nagbabasa? Ano yung pinaka-purpose mo? And what am I reading? So, ano nga ba yung binabasa mo? Ano ba yung pinaka-content ng babasahin mong reading materials? Yun lang yun. So now, i-discuss ko na sa inyo pa isa-isa yung what are the purposes of reading. So, eto muna yung pinaka-basic. Ano nga ba yung mga purposes of reading? Yan. According to this, people read different kinds of text. Example, scholarly articles, textbooks, reviews, for different reasons. Some purposes for reading might be, ito daw yung mga, following are the, reasons kung bakit daw nagbabasa or purposes yung mga, audience natin. First, to scan for specific information. When we say scan, ayan, sabi, according to this, scan, to examine by point, observation, or checking, to investigate thoroughly, yan, meaning to say, masusing pagbabasa. Pag scan kasi, ito yung naghahanap ka ng facts, yung pinaka-information. So, nagbabasa ka ng mabilis, pero at the same time, hinahanap mo na kaagad yung pinaka-facts, ayan, yung evidence. And then, skim to get an overview of the text. Meaning to say, dito sa skim, hinahanap mo lang yung, mabilis ka ngang nagbabasa, yan, hinahanap mo yung pinaka-general information. Ayan. And then, to relate new content to existing knowledge. So, yan, kapag meron ka nang nakitang, ito yung pinaka-general ideas, so, pwede mo siyang i-relate sa mga existing information na alam mo para, madali mo na lang siyang ma-predict na ito yung pinaka-thought ng content or ng reading materials. Yan. Then, to write something often depends on a prompt. Meaning to say, like for example, yung essay, di ba? Sa essay, kailangan natin ng wide range information sa mga topic about, for example, sa gender. O kaya, another academic text pa is yung research. Di ba sa research, kailangan nyo mag-gather ng information which is yung ilalagay nyo siya sa RRL. Ayan, to write something. And then, to critique an argument. For example, yan, nagbasa kayo ng academic text. Like, for example, yung essay. And, syempre, kung gusto mo siyang alamin pa vividly kung ano pa yung malalim na meaning ng essay na yon, syempre, gagamitin mo siya or pwede kang mag-undergo sa critique, ayan, or mag-critique. And then, to learn something, syempre kaya ka nga nagbabasa para may matutunan ka. Depende naman yan sa purpose ninyo. Pero kadalasan, nagbabasa yung isang tao para may mas malaman pa siya or may mas matutunan. Syempre, nagiging stagnant lang yung information ng isang tao or lumiliit yung knowledge niya or kaalaman niya if hindi siya nagbabasa. Ayan. And then, for general comprehension, syempre, kaya ka nga nagbabasa kasi gusto mo, di ba, gusto mo may matutunan. Syempre, kailangan i-comprehend or alamin mo talaga yung meaning ng binabasa mo, ano ba yung pinaka-content niya. Ayan, syempre, kailangan may comprehension para malaman mo yung pinaka-thought ng reading materials. So, it is important that you adjust your reading strategies to your purpose of reading. Here's how to do it. Yan. Before reading, ito yung mga strategies. First, establish your purpose for reading. Ano ba yung purpose mo? Bakit ka nagbabasa? And then, second, speculate about the author's purpose for writing. So, kung alam mo na yung purpose mo, next one is, ano ba yung purpose ni author? Bakit ka sinulat yun? Ayan, yung reading materials na yan. And then, third, review what you already know and want to learn about the topic. Ano ba yung alam mo na about dun sa topic na yun at ano pa ba yung gusto mong malaman? Ayan. So, ito yung mga guidelines para alamin kung ano pa yung mga bagay or information na gusto mong malaman. First, review the text to get an overview
of its structure, looking at headings, figures, tables, glossary. So, syempre, para may preview or may parang prediction ka na kaagad dun sa topic na yun, una mong alamin or tingnan is yung headings, yung figures, and tables, and yung glossary. Ayan. And then, predict the contents of the text and pose questions about it. If the authors have provided discussions or questions, read them and write them on a note-taking sheet. So dito lang, ipe-predict mo lang, ano ba yung for example, may questions na nilagay si author or si writer na makakatulong sa'yo para ma-predict mo yung pinaka-content or pinaka-general information or malaman mo na kaagad. Meron ka na kaagad prediction about dun sa general content nung reading materials. Note any discussion questions that have been provided. Ayan, so if may makita ka dyan na may ma-distinguish ka dyan na mga important lines or important information, pwede mo naman siyang isulat or in-note. Ayan, para makadagdag din siya sa kaalaman mo. Ayan. So dito class, ito naman yung mga strategies or during reading. Ayan. First, annotate and mark sparingly sections of the text to easily recall important or interesting ideas. Meaning to say, yan, pag may nakita ka dyan, ay, itong lines na to, parang importante siya. Parang ito yung pinaka-general informations. Ito naman yung itong lines na to ay parang under siya ng supporting informations. So, kung gusto mo siyang, para hindi mo siya makalimutan, pwede mo siyang markahan. Yan, pwede mo siyang i-highlight. Yan, kasi para makatulong siya, para magamit mo siya or para makatulong pa siya sa'yo. And then, check your predictions and find answer to pose questions. Siyempre, dahil nga gusto mong malaman ka agad yung ano ba yung pinaka mangyayari dito or pinaka general information nito, pwede ka namang mag-predict. Ayan, para mas madali mong masagot yung mga pose questions or mga katanungan sa isip mo. Ayan. And then, third one is use headings and transition words to identify relationship in the text. Ito, yung sinasabi dito, headings, ito yung pinaka-title ng reading materials. And then transition words, pag sinabi natin transition words, ito yung, for example, yung word na, however, in order to, ayan, yung mga transitional words. Kasi itong transition words, ito yung nagsisignal ng mga relatedness ng idea or ng relatedness ng mga words or kung magkaka-relate ba yan, ay may kinalaman ba itong mga susunod na paragraph? Ayan. So, pwede mo silang magamit para ma-identify mo o makapag-predict ka na rin kung may kinalaman ba yun yung mga susunod na information or other paragraphs sa naunang paragraphs na binasa mo. Ayan. Para mas madali mo or ma-distinct mo kaagad yung pinaka-general information. Ayan. Create a vocabulary list of other unfamiliar words to define later. Meaning to say, if may mga nakita ka or na-distinct ka dyan na mga unfamiliar words or mga hindi ka masyadong familiar sa mga terminology or vocabulary, pwede ka namang gumawa ng vocabulary bank or isulat mo yung mga unfamiliar word na yun and hanapin mo ano ba yung meaning niya. Ayan, para mas makadagdag pa siya o mapalawak pa yung kaalaman mo sa mga vocabulary or terminologies. And then, try to infer unfamiliar words' meanings by identifying their relationship to the main idea. Meaning to say, magko-conclude ka, ano ba yung meaning ng words na to? And ano yung pinaka relationship niya or may kinalaman ba siya sa main idea? Para malaman mo yung general information ng reading materials. And then, connect the text to what you already know about the topic. So, for example, nakita mo na yon, alam mo na-distinguish mo na siya na eto yung meaning niya, and then, pwede mo naman siya i-connect yung text na yon para malaman mo kung ano ba yung ibig sabihin ng topic. Ayan, pwede mo siyang magamit para ma-distinguish mo kung ano yung kinalaman ng unfamiliar words na yun na distinguish mo, ano yung kinalaman niya sa topic, if may connection ba siya or wala. And then, take breaks. Split the text into segments if necessary.
And then, after reading, ayan, after reading, ito yung mga strategies after reading. Summarize the text in your own words. Note what you learned, impressions and reactions in an outline, concept map, or matrix for several texts. So, pwede mong i-summarize yung mga information na nakuha mo about, for example, general information ba siya sa, ano po, pwede kang gumamit ng outlining, concept map, or matrix para mas madali mo siyang ma-summarize. Ayan, note dapat in your own words. Ayan, hindi mo siya pwedeng kopyahin lahat. Kaya nga isa-summarize mo. Kasi nga, ito lang yung pinaka-general thought or pinaka-general information. Ayan. And then, talk to someone about the author's ideas to check your comprehension. If parang hindi ka sure about dun sa binasa mo, ayan, parang nakukulangan ka sa comprehension, pwede ka namang makipag-usap sa mga classmates mo or pwedeng through chat about sa information or ano ba yung comprehension, paano nila i-comprehend, ano yung alam nila or idea nila about dun sa reading materials na binasa mo, ayan. And then pwede mo ring i-relate yung idea mo sa idea nila. And then, identify and reread difficult parts of the text. Ayan. If nahihirapan ka or hindi mo pa rin siya masyadong na-distinguish or na-identify, syempre, pwede mo ulit basahin. Kaya nga, reread difficult parts of the text para mas reread or balikan mo or ulitin mong basahin yung specific paragraphs or lines na nahihirapan kang intindihin. Ayan. And then last one is to define words on your vocabulary list. Ayan. If, sabi nga natin kanina, if may mga na-distinguish kang mga unfamiliar words, ayan, pwede ka namang gumamit ng mga dictionary, ayan, may mga vocabulary list doon para malaman mo yung meaning. Ayan, para mas madali mo siyang maintindihan. Ayun. So, class, ito na po yung end of presentation. Yan. Thank you and I hope na may naintindihan kayo sa discussion natin today. Yan. See ya!